Hi guys, let's start the briefing for this stage. It's a day in the mountains. The finish isn't decided at the top of the climb, but the route is challenging, and it's an important day. Hello and welcome to all. It's an exceptionally short stage that is on offer today. Short, but not without gradient, because with the Col de la Trappe, then Agnes, and finally the Mur de Péguerre, the level of difficulty will increase as the riders advance, and opportunities to go on the offensive to shake up the general classification will not be scarce. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. It's good. Counter-attack inside the peloton. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. You're 1 minute 30 ahead of the peloton. It's looking good. He's a good climber. With an intermediate sprint placed very early in the stage, it is possible that the sprinters put their teams to work to control the early kilometers and fight out the points for the green jersey. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. He's after the points classification. His team is at full throttle. They have no one at the front.
The first rider in the intermediate sprint will earn 20 points towards the green jersey. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. You're coming up to the intermediate sprint. Keep your eyes open. You're the best sprinter in the breakaway. You should manage to win the intermediate sprint. His team is at full throttle. They have no one at the front. You should perhaps be waiting for the group behind. It will be easier if there are several of you. The race leaders begin the ascent to the Col de la Trappe, a climb of almost 6 kilometers at an average of over 7%. The first difficulty of the day is classified as second category. The riders will share 5, 3, 2 and 1 point towards the polka dot jersey. ¡Ánimo! ¡Dale! Allez les gars, courage! Continuez comme ça! Dadle ahí, que ya lo tenéis. Allez les gars, c'est bien! Vamos chicos! Allez les gars, plus vite! Venga, apretad un poco. Aprieta ahí, mayor, dale, dale. Bravo les gars! Continue, le faire, c'est le meilleur. Venga, apretad un poco. You're the biggest threat to the yellow jersey at the front of the race.
There will hardly be any rest between the top of Col de la Trappe and the foot of the Col d'Agnès. Only a 5-kilometer descent before starting to climb again. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. It is now the turn of the Col d'Agnès to receive the riders on their way to the top. With a 10-kilometer climb, the most daring riders could already go on the offensive, since once they're at the top, apart from the Mur de Péguerre, it's almost all downhill. For the mountain classification, you're the best placed in the breakaway. Chicos, ánimo. Here we go. Vamos, vamos, Mayotate, ánimo. Allez les gars. Venga, chavales.
Okay, I'll consume a feed. Allez, courage les gars, allez plus vite. Ouais. Si, continue, continue. Allez les gars, allez. Hang on! Keep pushing! Allez les gars, c'est bien. Así, sois los mejores. Os aguanta fuerte. Muy buenos, sí señor, sois muy buenos. Venga, venga, apretar un poco más. Venga, dale ahí. Muy buenos. Venga, apretar un poco. Venga, apretad un poco. Venga, apretad un poco. Venga, chavales. Venga, Continuez comme ça! aprieta ahí, chicos, ánimo. Venga, apretad un poco más. Go, green jersey, moving! Ánimo, ánimo. Courage, hein. On continue. Allez les gars, on continue comme ça. Continue comme ça les Eso gars. es, chavales. Allez les jeunes jaunes, c'est la fin, allez, allez, allez! The next summit is ranked first category. The first 6 riders will score 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point towards the best climber classification. Jersey! Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Ouais. Allez les gars, on continue comme ça. Continuez comme ça! Allez les gars, courage. Facile, maillot vert. Facile, facile. Allez. Allez, venga. Vamos, campeones. Allez les gars, courage. Vamos, chicos. Venga, chavales. Sí, sois los mejores. Continuez comme ça. Sí, sois los mejores. Allez les gars, on continue comme ça. Vamos, chicos. Allez, les gars. On y va, on y va, on y va. Oh, les gars, c'est bien. Lâchez rien, allez! Vamos, maillot verde! ¡Ánimo, campeones! ¡Allez, les jeunes jaunes, c'est la fin, allez, Continuez comme ça. Allez. Allez les gars, on continue comme ça. Lâchez rien! Allez, les gars, c'est bien. Continuez comme ça. Allez les gars, allez. ¡Vamos, Eso es, maillot chavales. verde! Bravo, les gars. Venga, venga, venga. The beginning of the descent has a good number of bends. You'll have to stay awake to avoid a crash. Bravo les gars. Allez le gros. Vamos, campeones. Bravo les gars. Vamos, chicos. Allez les gars, on continue comme ça. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Arriba, chavales. Venga, chavales. Ánimo. Dale ahí, que ya lo tenéis. Vamos, chicos. Allez les gars, courage. Venga, dale ahí. Vamos, campeones. Vamos, chicos, ánimo. Venga, chavales. On continue comme ça. Allez. Vamos, vamos, maillot verde, ánimo. Plus vite. Sí se hace. Venga, dale, dale, dale. Venga,
the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. ¡Arriba, chavales! Continuez comme ça. There's not a lot going on. If this was a video game, I'd advance the clock to the last difficulty. ¡Eso es, chavales! Here is the last challenge of the day, the renowned Mur de Piguet. With sections at more than 16 and 18%, only riders with something in reserve can land a killer blow. His teammates have a handle on things for the overall standings. It will be difficult to increase the gap. ¡Venga! ¡Eso es, chavales! They're riding hard behind. This isn't the moment to relax.
I'll relay. Muy buenos, sí señor, sois muy buenos. Vamos chicos, muy bien. Eso es, chaval. Venga, apretad un poco. Dadle ahí, que ya lo tenéis. Vamos chicos. Understood. I'll take it easy whatever happens. The first rider to the top will score 10 more points towards the climber standings. Okay, I'll consume a feed. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Inside the next kilometer, you will turn left and continue onto a narrow road with high percentages. Stay well placed to react to attacks. The riders will soon take a small road where they will face the highest percentages of the ascent. This is where it all should be played out. I'll relay. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. You're 2 kilometers from the summit. Go on, another push. Allez, on te suit là, on est là, on te suit.
Okay, I'll consume a feed. Courage, on continue. Well done! You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. He's being left behind. It's good news for the overall standings. It is a lone rider who begins the descent towards the finish. He looks set for victory. Sí, señor, venga. The descent towards Foix is long, but not very technical. It will be difficult to use it to change the outcome of the race. Allez, les gars, courage. Allez les Allez, gars. go. Continue. Vamos, Chris, dale fuerte. I'll take it easy on the relay. Dadle ahí. Go. Allez. Continuez comme ça. Allez. Eso es. Go, go, go. Lâchez rien. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Arriba, chavales. I'll make a big effort on the relay. Lâchez rien, allez. Na, das geht jetzt aber hier die ganze Zeit bergab hier, oder? Un poco más, venga. It's now flat all the way to the finish. The time gap with the head of the race isn't changing, lads.
Only 5 kilometers left for the race leaders. Another 5 kilometers, and the man in front should be able to raise his arms. Only 3 kilometers left for the lead rider. He has the race won. He'll be able to fully savor his victory. And here's the red pennant. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Venga, apretar un poco más. Vamos, chicos. Vamos, Zurückturnt. Jawohl. Das Spiel bringt nicht mehr die Zuschauer, die es sollte. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. Here is the winner of the Saint-Giron Stage. Congratulations to him. He really was the strongest. He fully deserves this prestigious victory. He tops the standings and will receive the traditional honors. Here's the yellow jersey. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. He's amongst the leading riders this year. Here's the green jersey of this Tour de France. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. ¡Felicidades! ¡Eres el mejor! We can say that everything is going well for him at the moment. Here's the polka dot jersey of this Tour de France. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. Grandissima vittoria! Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favourites. Well done for this win. Hm. Ja, das ist, du siehst was verzaust aus.
Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. Today is a tiring route, where the closing kilometers should suit the punchers. Given that we're heading the general classification, we'll have to set the pace at the front of the peloton. For me, our lead should be enough to keep us out of danger. We're amongst the outsiders for the stage win, and it will be difficult to surprise the favorites, but we... Greetings, ladies and gentlemen. Although there is no major difficulty today, the roads of the town and Aveyron are often tiring, and riders must be sure to keep up their strength throughout the day to hopefully edge clear on the final climb, where in 2015, Greg van Avermaet fought such a splendid battle against Peter Sagan for his first victory on the Tour. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. It's good. Counter-attack attempt at the head of the peloton. Okay, I'll follow any attack. The breakaway didn't get far. Watch out for counter moves. Attack! If we want the stage victory, we're going to have to set the tempo, guys. Go! Go! The beginning of the stage shouldn't be very exciting. Once the breakaway's gone, just sit quiet and wait for the last 70 kilometers to hit roads that climb a little. Time gap stabilized. The gap is decreasing. The peloton has not given up. Counter-attack.
I'll follow any attacks. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. Okay, I'll consume a feed. Breakaway over. Okay, I'll consume a feed. He's placed his teammates at the front to ride you down because you're a potential danger for the stage victory. Just tuck yourself in where you are.
Ouais, vas-y. 30 seconds lead. Okay, I'll follow any attack. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Understood. I'll take it easy whatever happens. Okay, I'll wait for him. Sí, señor, venga. He's placed his teammates at the front to ride you down because you're a potential danger for the stage victory. Just tuck yourself in where you are. Okay, I'll wait for him. Allez, plus vite, plus vite. Okay, I'll consume a feed. Riders are already being dropped at the back of the peloton. It won't be a great day for them. Allez, plus vite. Hop, 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 allez, allez, encore. Oui, on est avec toi. Allez, vite. Oui, on est avec toi. Eso es, aprieta. Allez, on y va. A teammate is beginning to lose touch. Allez, vas-y, fonce.
The peloton is 1 minute away. Allez, plus vite. Since you're alone, focus on your effort and think about keeping well nourished so you'll have enough energy for the final kilometers. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. Watch out for his punch. His accelerations and short climbs are violent. He seems interested in a stage win. That must be why his teammates are riding hard. He won't let you out because you're dangerous for the overall standings. You should wait a bit more before trying something. Okay, I'll wait for him. .30 lead for the head of the race. The break is still not done. It's difficult to escape today. Ah, hi, 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 hi. Ah, gestern, das war ja wohl sowas von... Alter, ein Millimeter hat er gehabt zum Sieg, ey. Das war ja sowas von geil. You have 30 seconds on the peloton. Da hat er mal wieder gewusst, dass die Fans einen Halskasper kriegen, wenn er sowas macht. Das ist schon zum zweiten Mal, dass es bei ihm so knapp ist. Letztes Jahr war das genauso. He's an excellent puncher who also knows how to climb the mountains. On the other hand, it's better for him that he finishes alone because his capabilities as a sprinter really are limited. He may aim for a place in the overall standings, but his manager could ask him to devote himself to the other team leader if his own performance is below expectation.
alle angefressen, die Fahrer. The peloton is 1 minute 30 behind you. Ich weiß immer gar nicht, was die haben, dass das ob das so langweilig ist. Die haben das Spiel gar nicht, ja. Mann. Kann ich genauso sagen, wenn sie da bei den Shootern rumhocken und fragen, ist das nicht langweilig, da in der Ecke andauernd rumzuhocken und zu warten, dass da einer um die Ecke kommt, um den tot zu schießen? Kann ich genauso fragen. He's asked his teammates to try and catch you. I reckon that they're wary of you for the stage victory. Breakaway over. So, Breakaway over. Dann versuchen wir doch mal mit ihm hier abzuhauen, ne? Ja, kannst du bei jedem Spiel kannst du hinterfragen. Understood. I'll take it easy, whatever happens. Understood. I'll take it easy, whatever happens. Allez. The global time trial reference, but it would be simplistic to only see him in this light, as he's a pretty good climber. He's a Ja, teammate without ambition for du the kannst overall jedes Spiel standings. hinterfragen. Also von daher, es ist total schwachsinnig. Man kann jedes Game hinterfragen. So, endlich habe ich die 2-Minuten-Grenze geknackt, Alter. Glaub ich ja wohl nicht. Ja. Es war ein Gemurkse hier da was Anständiges auf die Reihe zu kriegen. Und ich habe gesagt, ihr sollt hier keine Kilometerangaben machen hier. Understood. I'll take it easy, whatever happens. Ja, so ungefähr.
Understood. I'll take it easy, whatever happens. So, jetzt habe ich wenigstens den hier ganz alleine vorne. Alter Schwede, ich habe schon richtig Panik hier gekriegt, dass es hier nichts wird. Nachher um 12 ist heute geht's richtig los. Heute zieht sich das Feld richtig auseinander. Bei Tour de France. Heute ist es eine Ziehharmonika. Weil da werden die Sprinter nicht lange mithalten. Spätestens wenn der Berg anfängt, dann fallen die komplett auseinander. Beim ersten Berg könnten sie noch mithalten, weil der ist nicht so hoch. Der wird ja nur mit 3, wird ja nur mit mit Stufe 3 gewertet. Aber nachher der letzte Berg, der wird knallhart werden. Focus on your effort and think about keeping well nourished so you'll have enough energy for the final kilometers. Der wird Knorke werden. Da bin ich sowieso gespannt, wie die Sprinter das angehen. Weil Kittel hat nicht viel Vorsprung. Der muss diesmal beim Zwischensprint mitgehen. Nicht so wie gestern. Gestern hat er ja den Zwischensprint ausgelassen. Diesmal muss er mitgehen, weil sonst verliert er das grüne Trikot. Da muss er so zugehen, als wäre das Ziel. Weil definitiv werden die Sprinter das Ziel diesmal nicht erreichen. Also, sie werden es erreichen, das schon. Nur nicht als Sieger. Golfclub 2, ach nee. Ich habe immer noch das andere Golf. Und ich habe es immer noch nicht irgendwie zu Ende gekriegt. Weil da fehlt einem nachher doch die Motivation, ne? Bei Golf. Weil du bist immer nur allein unterwegs und Ich warte auf andere Games, aber die kommen komischerweise im Moment nicht. Die sind zwar in den Startlöchern, aber irgendwie kommen die noch nicht so richtig. Das, was sie bei i3 vorgestellt haben, da waren erst 2 Games. Das eine ist mit Monstern, wollte ich sagen. Wie sagen wir schnell? Mit Zombies? Das ist ganz geil. Ja, das ist jedes Golfspiel auf Multiplayer ausgelegt. Golf ist immer auf Multiplayer ausgelegt. Jedes Golfspiel.
Er hat 18 Minuten Rückstand. Wie gesagt, ich hatte bisher immer die von EA Sports, die Dinger und na. Le vite, le vite. Allez, vas-y, fonce, fonce. Allez. He's asked his teammates to try and catch you. I reckon that they're wary of you for the stage victory. I'll relay. Okay, I'll avoid any extreme effort. Ich muss mal gucken, wie spät wir es haben. Oh, wo ist denn die Uhr? Da. 10:32 Uhr. Ey, da bin ich aber ich mich jetzt. The breakaway is 10 kilometers from the intermediate sprint. 10:30. Ah, eine Stunde noch. Dann ist Golf wieder, ja. Dann legen sie los. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Und dann morgen noch und dann ist Ruhetag. Allez, vas-y, continue, continue. You're coming up to the intermediate sprint. Ja, ich komme zum You've got his Sprint. teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. Da kann ich mal ganz entspannt durchfahren. Da brauche ich ja noch nicht mal The roads will become a little more interesting with more short climbs. It's no longer the time to hang around at the back, guys. Da brauche ich noch nicht mal sprinten. Da kann ich ganz entspannt durchfahren. Guck dir mal an, wie viele da hinten dranhängen. Die hinterherfahren. Na. Meine Herren. Na. Ja, ich wohne doch hier. Hast du die gesehen? Na? Continue comme ça. Allez, allez.
You've won the intermediate sprint. Well done. Gerade kein Sky dabei. Na. Ja, ich hätte auch voll reingehalten. Handgranate rein, Wurf. Scheiß drauf, was soll der Scheiß? You still have 2 kilometers before reaching the climb. Allez. Courage, courage. Courage, on continue. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Kann ja nicht angehen. Vor allem das ist schon das zweite Mal hier in Hamburg. Das nervt langsam. Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. He's got his teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Aber 11 weitere Leute, die mit ihm nicht konnten. Die Liste der Nichtkönner geht immer weiter. Es werden immer weniger, die mithalten kann. Er hat wieder Anschluss gefunden. Also bis zum nächsten Berg und dann war's das. Obwohl ich ja noch dann auch noch jetzt wieder aufrationieren kann. Müsste er den Berg auch überstehen. Jetzt haben wir es mal aufrationiert. Zack.
Ach, das wird der schnelle Berg werden, ne? The next difficulty is listed as third category. Allez, 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 allez! Continue comme ça. Ouais, 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 allez. Plus vite, plus vite. Continue comme ça. Plus vite, plus vite. Ouais. Allez, allez, allez! On lâche rien. Allez, on y va! Allez, allez, allez. Continue. Allez. Okay, I'll consume a feed. Allez, fonce! Fonce! Courage, continue. Ouais. On y croit, allez! Allez, allez. Plus vite! On te suit! Ouais, vas-y. Allez, 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 allez! Plus vite! Allez, plus vite. Oh. Jetzt haben wir den Berg auch geschafft. Allez, allez. Allez, plus vite! Allez, 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 fonce, 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 fonce! Plus vite, plus vite, plus vite. 31 Kilometer vor Schluss. Vielleicht schafft das ja. Ich lasse ihn jetzt allein. He asked his guys to maintain the tempo. Watch him. He must feel able to win the stage. The peloton is riding hard. Stay well placed. Allez, continue comme ça. Oui, oui, Nicolas, allez, fonce! Allez, les gars, courage! Allez, continue comme ça. Allez, allez, les gars! Allez, les gars. Da können schon viele nicht mehr hier aus dem Hauptfeld. Gut, dann werde ich mal die Führung übernehmen. I'll relay. Weil wenn sie schon nicht können, dann sollen sie auch ganz kaputt gehen, die Jungs. Go, go, go! Allez, on y va! Allez, les gars! Hier wird jetzt keiner mehr verschont. Zack. So.
Kwiatkowski, blaues Gel. Henry, blaues Gel. Alles klar. Okay, I'll consume a feed. Da wird der nächste durchgereicht. Einer, 6 sogar. Ich sag doch, wer jetzt nicht mehr kann, der wird sofort durchgereicht. Weil jetzt mache ich das Tempo und scheiß auf die anderen. Na. The next difficulty is also classified as third category. The first 2 to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. Allez les gars, courage! I'll relay. So, jetzt sind es 3 Mann nach vorne. Ich habe jetzt 3 Mann nach vorne geschickt. Die das Tempo machen This wollen. last difficulty is very gentle, and some riders with less of a puncher gene could use the opportunity to preempt a sprint on the climb to the finish. Ja, Jungs, jetzt macht mal Platz. Jetzt werden einige kaputt gehen hier. Weil das gelbe Trikot, ihr mal ein bisschen. Mensch, macht doch mal Platz hier. Ah, endlich. Weil jetzt macht nämlich das gelbe Trikot mal ein bisschen ernst hier. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Okay, I'll avoid any extreme efforts. C'est le maillot jaune! Allez les gars, courage! Allez les gars! So, jetzt denke ich mal, wird das Feld ein bisschen kürzer werden. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Allez les gars, continuez comme ça! Allez les gars! Alejandro, Alejandro! Valverde hält noch mit.
Here's the positions over the last climb. Der Rest aber nicht, ja. 10 kilometers from the finish for the head of the race. It's going to be difficult for them, especially with the short climb to the line. "30 seconds lead for the head of the race. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. So. 5 kilometers. With a small climb, it will be mission impossible to hold off the pack. Come on! It's downhill up to 2 kilometers from the finish. Then there's a kilometer of flat before the Côte Saint-Pierre. Three kilometers. Nobody's yet managed to gain the upper hand. The red pennant is in sight for the head of the race, and it will soon be on to the Côte Saint-Pierre. 600 meters with a section at 12%. A great opportunity to place a decisive attack. Last kilometer. It looks like mission impossible. Ja, zu Hause angekommen. Ja, leider, ne? Schade. Das mit dem Kreisverkehr oder so. Das, was da in echt ist, was da abgeht manchmal. Und vor allem gerade in diesem Kreisverkehr. Wie viele Unfälle es da gab schon. Alter, Wahnsinn. Da gab es ja den allerersten Unfall von Düsseldorf, da wo es dann gerechnet hat. Der ist da ja weggerutscht und voll über so eine Insel rüber. Und alle sind da reingeraffelt, aber wirklich alle. We can say that everything is going well for him at the moment. Here's the yellow jersey. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. Weil im Regen kannst du ja nicht so gut abbremsen, aber das war echt ein Massensturz ohne Ende. We can say that everything is going well for him at the moment. Here's the green jersey of this Tour de France. Let's hope for his sake that things go as well in the future, but for now, he can relish the moment. Vamos, machote. He's amongst the leading riders this year. Here's the polka dot jersey of this Tour de France. Ich glaube, die müssen ein Stück von der Realität abweichen, weil die Kilometerzahlen stimmen auch nicht hundertprozentig überein. Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favourites. Well done for this win. Alter, ich habe schon 7 Minuten und das allein auf meinen eigenen Teamkameraden. Auf den nächsten habe ich 11 Minuten auf das nächste Team Vorsprung. Ja. Na, ob ich
Ob ich die Tour gewinne, das wird aber fraglich werden, wa? Oh. Weil der zeigt hier zwar die Kilometerzahl an, aber die stimmen nie hundertprozentig Hi guys, überein let's mit start the dem, briefing for this was stage. im Today's Spiel route nachher is ist. hilly Im and a Spiel. leg break. In Perfect Wirklichkeit for sind es attacking. immer It should weniger suit the Kilometer. punches. Given that we're heading the general classification, we'll have to set the pace at the front of the peloton. For me, our lead should be enough to keep us out of danger. We're amongst the outsiders for the stage win, but the odds are fairly open, and we can hope for more than a podium place if we play our cards right. Good race, guys. Go, go! Aber dass die noch keinen Zuschauer getroffen haben mit den ihren Flaschen, wie die eben die Flaschen wegwerfen. Dass sie da noch keinen getroffen haben, das wundert mich. Oh, hi. Ja, gleichfalls. Netten Samstag. Pornosonic, auch nicht schlecht. Ah. Kommst du etwa aus der Sparte? Today's stage is all the ingredients to excite the contenders for final victory. A tiring route, a plateau exposed to the wind, and narrow roads. It's not the mountains, but the tension will be palpable. That's good enough, lads. There's no way we can lose the green jersey today. It's good. Ja, Gott sei Dank, das ist ja auch eine Bergetappe, da habe ich gar keine Chance, das grüne Trikot oder Punkte zu machen. Ja, es ist doch nicht wahr. Die lassen mich wieder ganz alleine da draußen rumtoben, ne? Das ist nicht wahr. Nee, die lassen mich überhaupt nicht los. Aber das ist gut. Dann werde ich jetzt... Ja, kannst du heute gucken. Um 12 Uhr bei Eurosport. Fangen sie an. Ich gucke auf jeden Fall. Die lassen mich nicht wegziehen, die Schweine. Okay, wer hat hier das gepunktete Trikot? Naja, könnte ich schon, mache ich aber nicht. Allez, plus vite!
They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The breakaway didn't get far. Watch out for counter moves. So, Jungs, ihr werdet hier schön fleißig auf Trab gehalten. Den lassen sie ziehen. Das sehe ich jetzt schon. Attack in the peloton. Nein, da ist doch noch einer dahin, der hinterherkommt. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. You're 1 minute 30 ahead of the peloton. It's looking good. He's a teammate without ambitions for the overall standings. Fahrradwitz kenne ich keinen. Alter, Scheiß, komm da runter. To the first difficulty of the day, the Monte de Nav Dobrak. With 9 kilometers at an average of over 6%, it will require the qualities of a climber to successfully join the early breakaway. On te suit. Vas-y. There will be 10 mountain jersey points for the riders first over the top. Continue comme ça. On est avec
Allez! Allez, allez. Plus vite! Plus vite! Allez, plus vite. Bravo. On tient bon. Allez, 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 allez! Bravo, bravo. Allez, vas-y, on est avec toi! Allez, bravo. Vas-y, Michel! Allez, tiens bon. Allez, vas-y! Le courage, on continue! Allez, 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 allez! Allez, fonce, fonce! Allez, Allez. fonce! wow, 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 wow. Vite! Oui, on est avec toi! Plus vite. Bravo, bravo. Allez, allez! Plus vite, plus vite. Allez, allez! Continue comme ça. Vas-y, tu peux le Ouais, faire! allez, plus vite. Lâche rien. Allez, On te suit! Allez! Allez! continue comme ça. Allez, 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 allez! Vas-y, Michel! Plus vite! Plus vite! Allez, on tient bon. Courage, on continue! On lâche rien. Ouais, ouais. Plus vite, Allez. plus vite. You still have 2 kilometers before reaching the climb. Courage, continue. Vas-y, Michel! Continue comme ça. Allez, Hop! Allez, courage, on continue. continue comme ça. Continue comme ça. Plus vite, plus vite. Continue comme ça! Plus vite, plus vite. Allez, vite! Allez, There will be little respite at the start of the stage. After the summit, the riders will head straight to the second difficulty that counts for the best climber classification. Vas-y, vas-y! Allez, on lâche rien, on tient bon à fond. Allez, allez, allez. Na, da kriege ich aber eine gute Minutensorte so im Moment, wa? Plus vite! Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. Allez! Vas-y, Michel! Go. Allez, 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 fonce, 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 fonce! Bravo, bravo, vas-y. Allez, ne pousse pas. Allez, plus vite! Allez, Allez! On tient bon. continue comme ça. Allez, 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 fonce, 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 fonce! Vas-y! Allez! It's looking good for the counterattack. You should perhaps wait for them. The finish is still a long way off. Warum soll ich vor ihm waiten? Aber ja, klar, warum nicht, ja. Scheiße, jetzt war ich fast draußen, ja. Allez, allez, allez. Vas-y, fonce! Allez, plus vite. Plus vite. Continue comme ça. Allez! On y va. Oui! Allez, vas-y! Allez, Michel! Allez! Allez! Plus vite! Allez, on te suit, on est là, on te suit! Plus vite, plus vite, plus vite. Lâche rien. Hop, hop, courage, continue!
His qualities as a ruler are exceptional. You mustn't give a meter's lead, especially as he takes short climbs in his stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Allez, on y va. Encore, encore. Continue comme ça. Plus vite. On te suit. Riders are already being dropped at the back of the peloton. It won't be a great day for them. Okay, I'll consume a feed. Allez, on y va. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, vas-y, Michel. Allez, Continue comme ça. allez, Vas-y, allez. Michel. Fonce. Allez, on fait rien. Allez. Der bricht immer wieder zusammen, ne? Only the first 4 riders to the top will score points in the mountain standings. Continue comme ça. Appuie sur les pédales. Allez. Ouais. Continue comme ça. Allez, t'appuies sur les pédales. Courage, continue. Und da bricht er wieder zusammen. Also der kann auf gar keinen Fall mehr gefährlich werden, aber so wie er da ist, ich werde auf ihn warten. Weil da oben ist Wind, ich muss mich da verstecken können. Sur les pédales. On a avec toi, Michel. On lâche rien. Vas-y, Michel. Allez, on y va. Encore. Allez. Hop. Allez. Courage, continue. Allez. Still have 2 kilometers before reaching the climb. Allez, on te suit là, on te suit. Allez, plus vite. Allez, vas-y. Bravo. Courage, continue. Ja, er müsste doof sein, wenn er jetzt sprintet, weil dann würde ich ihn einholen, weil er wieder kaputt geht. Vas-y, Michel. Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. Ja, ich warte einfach auf The ihn. riders are now on the Obrak Plateau. They will need to be on their guard because the area is exposed with no shelter from the wind. Da ist er doch schon. Ja, so ein bisschen Schutzi-Schatzi brauche ich auch.
Okay, I'll protect him. He's an excellent puncher who also knows how to climb in the mountains. Roglic, da ist er doch. Der ist gestern zweimal gestürzt, der Roglic. Because his capabilities as a sprinter really are limited. Also das ist aber auch hart, ne? Zweimal hintereinander gestürzt. Einmal ist ja in Ordnung, aber zweimal ist ja echt schon Wahnsinn. Ne? Allez les gars, courage. Ouais, courage, on continue. Warum Toulouse der? Das ist... Kann doch nicht sein hier. Oh, doch. Aber ich habe ihm schon ein Gift gegeben. Na. Okay, I'll consume a feed. Hier während des blaues Dunstes gebe ich lieber jedem volles. Weil hier im Wind ist das echt mies. Allez les gars, on continue comme ça là. You're the most dangerous in the breakaway for the yellow jersey. Nur noch 100 Leute sind da oben vertreten. 99 nur noch. Das ist echt der Hammer, ne? Der Wind reißt jetzt noch mehr auseinander. Continuez comme ça. Allez, allez. You're the one with the most points for the green jersey in the breakaway. Lâchez rien. On te suit.
Also wenn ich hier ans Ziel komme, startet die Tour de France schon wieder. Gamer, was sagst du? Wer gewinnt heute? It's you who has the most mountain points within the lead group. Da hoffentlich komme ich gleich aus diesem Scheiß raus hier. Und schon sind wir gleich draußen. Ne? Dauert nicht mehr lang. Wir sind draußen. Wir sind endlich draußen aus diesem scheiß Winter. Das gelbe Trikot ist noch drin. I'm going to take a nap. Wake me if something happens. Comme ça! Allez! Allez! Jetzt geht's wieder durch eine kleine Ortschaft. Hast du das auch gehört? Hier, also wenn die Mannschaften durchfahren, dann kommt ja immer so ein kleiner Werbezug durch, ne? Die haben sie mit Luftballons, wo Urin drin war, beworfen. Ja, da stell dir vor, du kriegst so einen ab. Bah, das sind echt Schweine, die Franzosen. Ne?
Aber die werden wir auf jeden Fall ein ganz anderes Rennen sehen bei Tour de France, weil die Sprinter sich zurückhalten. Auch die werden jetzt, wenn welche ausreißen, sich ganz zurückhalten. Ja, ich werde auch die Idee heute jetzt wieder Tour de France gucken. Hat ja gesagt, weil, also bis später, ich werde dann nachher nicht mehr da sein. So um 12 bin ich definitiv nicht mehr da. Das hier ist das letzte Rennen. Allez les gars, vas-y. Allez les gars. Ouais, bravo les gars. Allez les gars, courage. Alles klar, und dann bis später. Allez les gars, courage. Hospital to Sauvage. Jetzt wird's wieder interessant. Lass noch ein bisschen langsamer fahren. Bis die 5 Kilometer Marke kommt. Dann kann ich anziehen, ja. Das ist der letzte Berg. Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars. Ist der letzte Berg, bevor es wieder was zu eten gibt, meine ich. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Continue les gars. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Ja, trotzdem muss ich die 5 Kilometer Marke sehen, sonst gehe ich drauf. Allez les gars, continue comme ça. Allez. Allez les gars, avec toi Michel. Plus vite, plus vite. Laisse rien, allez. Keiner mehr blau, keiner hat mehr blau, gut. Dann müssen die jetzt voll durchhalten. Ist ja echt crazy. Allez les gars, comme ça. Courage, on continue. Continue les gars. Allez les gars, allez. Allez les gars, plus vite. A teammate is down. Allez les gars, on y va, on y va. Bravo. Vas-y Michel. Allez Michel, continuez comme ça. Vas-y Michel. Allez les gars, on continue comme ça. Bravo les gars, continue comme ça. Continue les gars. Continue les gars. Vas-y Michel. Allez les gars. On est avec toi. 5 Kilometer Marke, Jungs. Teammate Jetzt, is beginning to lose touch. ja, ist mir klar. Dass er noch mal rangefunden hat, war ja eh ein Wunder. Allez les gars, courage. Allez Michel, allez.
have 2 kilometers before you reach the summit. You seem to be the best puncher in the group. You should be able to move to the front. Well done! You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. The front runners are 10 kilometers from the first intermediate sprint. Breakaway companions look like they want to up the pace. You're approaching the intermediate sprint. Okay, I'll put in a big acceleration. You're the best sprinter in the breakaway. You should manage to win the intermediate sprint. Allez, courage les gars.
He'll ride so that your teammate doesn't catch up and make it too many up front. Allez les gars, courage! Okay, I'll consume a feed. You've won the intermediate sprint. Well done. Okay, I'll consume a feed. Allez les gars, courage! Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. Okay, I'll wait for him. Allez les gars, courage! Allez les gars! Vas-y Michel. Allez, courage les gars, allez plus vite! Vas-y Michel. Continuez comme ça les gars,
teammate is down, but it's too close to the finish for help. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Collective fall. It may create gaps. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Was ist? Ich habe gar nichts gegessen heute. Selber Penner. The head of the race is now starting the climb of the Col de Pere Taillard, the last major difficulty that faces the riders. With a little more than 8 kilometers at an average of 7.4%, and although there is still the third category climb to come, this pass should decide the stage win. It's an uneven climb, guys. The biggest percentages will hit you after 4 kilometers. It will be a very narrow road. Stay up front. Allez les gars, courage! Allez les gars! Allez! On y va! Mais voilà! Okay, I'll consume a feed. The peloton is 1 minute 30 behind you. Okay, I'll consume a feed. Last time checked with a breakaway, 1 minute. The first 6 riders at the top will pocket the points towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. Right now, the first riders are up against the most demanding percentages of the Col de Pere Taillard. 2 kilometers at an average of over 10%.
consumer feed. Allez, on attaque, allez, on se bouge. Continue comme ça. Rocklich, du Arschloch, Kann ja nicht sein, macht der einfach hier keinen Platz, wa? Kannst du rüberfahren, Arsch? Glaube ich aber nicht. Allez, vas-y. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. "30 seconds lead for the head of the race. The breakaway will, no doubt, go all the way, lads. But watch out for attacks in the closing kilometers. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. The first are over and into the descent. There are 30 kilometers left. He's one of the very best climbers, capable of accelerating on any summit climb. He's one of the favourites for the race and the undisputed leader of his team. Watch out for him. Continuez comme ça. Allez, on y va. Allez les gars. Chicos, hein. Continue. Bravo, le courage. Continuez comme ça. Ouais, continuez comme ça. Allez les gars, courez. Allez les gars, courage. Continue comme ça. On est avec toi, vas-y, Michel. So, jetzt bin ich gut aufgetankt. Jetzt kann Kwiatkowski ein bisschen schneller sein, ne? Dann holen die anderen nicht so schnell auf. All relay.
You're the one with the most points for the green jersey in the breakaway. Vor allem, weil sie alle allein unterwegs sind. Das kostet denen richtig Kraft, aufzuholen. You still have 2 kilometers before you reach the summit. There will be 2 and 1 point for the mountain standings. Kwiatkowski kann den Sieg mehr gebrauchen. So, ich bin im gelben Trikot immer schwer hinten dran. The road to Prix-en-Velay is mostly downhill, but there's no question of freewheeling it, because the slope isn't that steep. The riders will have to keep pedaling, otherwise opponents who have been dropped could catch up. Komm, Verhänder, fahr weiter. The head of the race is less than 10 kilometers from the finish. Kwiatkowski, du bist so ein Arsch, alles klar. Understood. I'll take it easy, whatever happens. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Ja, wer kann denn nicht mehr? They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Go on. It will climb for a kilometer. Keep going. Don't get caught. If you're on your own at the top, you win. Come on, keep it up. You're going to win. Final kilometer for the man at the front. It will be a solo victory.
it up. No need to force it. It's yours to lose. Well done. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. Here is the winner of the list. We can say that everything he will climb. We can. Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favourites. Well done. So, danke fürs Zusehen. Ich bin für jetzt raus, denn ich gucke nämlich die Tour de France jetzt. Bis dann. Ciao, ciao.